Bismillahirrahmanirrahim. A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. Joined here with me on the head table are Major General Shahid Nazir, Hilal-e-Imtiaz Military, Director General Strategic Projects with the Pakistan Army, Mr. Salimullah, the Deputy Governor, State Bank of Pakistan, Mr. Shoaib Javed Hussain, CEO of State Life Insurance Company, Dr. Nazir Hussain Kalhodo, Director General, Sindh Institute of Animal Health, Karachi, Mr. Abdul Jabbar Qadri, the President of DALFA, Mr. Muhammad Mureed Rahimun, the Secretary, Investment Department, Sindh, Mr. Khizr Parvez, the CEO of SEDF, Mr. Zuhair Nasir, the CEO of Badar Expo Solutions, and Mr. Haris Mithani, Patron-in-Chief of DALFA. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to the third edition of DALFA Exhibition and Cattle Show, an event which is becoming very, very popular with the audience in Karachi. As you can already see that although the event will open to the public tomorrow, we already have a warm response coming in. And we are also very grateful to our dear friends from media for being here and for covering this important milestone for all of us. Ladies and gentlemen, we would like to formally begin this ceremony with the national anthem of the Islamic Republic of Pakistan. May I request you all to kindly rise for the national anthem of the country. We would like to formally begin with the recitation of the Holy Quran. May Allah bring blessings and abundance and more success to all those who have been involved in putting this show together. Ladies and gentlemen, the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं तो क्या ये शुक्र नहीं करते। Jazakallah khairan. Ladies and gentlemen, the Almighty has been very, very gracious and benevolent to all of us. Not just do we see that this country enjoys the 4 seasons and beautiful topography, from the highest peaks to the beautiful, productive plains of Punjab, to our deserts, to our fauna, and more importantly, He's given us this blessing
of having the ability to have our own livestock and have our own supplies of dairy. In a world of today where many countries are landlocked and are dependent on others for their food supply, despite of being the 5th most populated country of the world, we are in a position to perhaps be called rather sufficient in these needs. But how do we grow from here? Our population continues to grow. There are children who live in this country that happens to be the 4th largest milk producer, but they're still malnourished. We are still dependent on other countries to be providing us value-added groups. It is now time that we put our house in order. It is now time to truly explore the potential of dairy, of livestock, of farming, of fish stocks, and to make sure that we are able to achieve all the true potentials and not just provide for this generation, but for a healthier Pakistan for many generations to come. And with this, ladies and gentlemen, let us begin this ceremony. We have a number of speakers who will be adding their valuable input, their insights into why and how the DALFA, which is now, alhamdulillah, in its 3rd edition, has been making way and creating the kind of collaborations, creating the kind of solutions that are needed for the people of this industry, to facilitate the farmer more, to facilitate the people who look after the dairy and the livestock more. What truly are their requirements? What kind of financial hand-holding do they require? What kind of insurance products do they need? All of that can truly create the ecosystem that will harness the true potential of DALFA. Ladies and gentlemen, may I first begin with inviting for his welcome address the man behind the show who's been diligently working towards not just DALFA but many other flagship events. He, of course, is the CEO of Badar Expo Solutions. Please join me in welcoming Mr. Zuhair Nasir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and Assalamu alaikum, a very good afternoon to everyone, and welcome to the 3rd edition of DALFA Cattle Show. We are privileged to welcome you all here. Especially, we would like to welcome our worthy guest, Mr. Khizr Parvez, CEO SCDF, Mr. Muhammad Rahimon, Secretary, Investment Department, Dr. Nazir Hussain Kalodo, Director General, Sindh Institute of Animal Health, Karachi, Mr. Shoaib Javed Hussain, CEO, State Life Insurance, Mr. Salimullah, Deputy Governor, State Bank of Pakistan, and Mr. Haris Ali Mithani, Patron Chief, DALFA, President Jabbar, DALFA, and our Trade Counselor from Russian Consulate, our former President, Karachi Chamber, Idris Mehman, and Chairman Abad, and our chief guest today, Major General Shahid Nazir, 𝐒𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞, Director General Strategic Projects, Pakistan Army. A special thanks to all of you for taking out time to grace the occasion with your presence. It is a proud moment for Badar Expo Solution to showcase the advancement in technology and investment opportunities in the dairy, livestock, agriculture, and fisheries sector of Pakistan through DALFA Cattle Show. Badar Expo Solution provides a platform that excels in connecting people, creating resources, and coordinating events like this one, with a mission to make new trends and revolutions accessible to all. We established B2B matchmaking platform to foster connection and collaboration within the industry. The essence of this event lies in providing a platform to stakeholders directly and indirectly involved in these sectors. DALFA Cattle Show resonates with the Green Pakistan initiatives, which aims to enhance agriculture production through innovative technologies and sustainable practice, and I applaud the leadership of Major General Shahid Nazir, 𝐒𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞, for leading this important initiative. We are confident that the DALFA Cattle Show will foster growth in Pakistan livestock
sector by facilitating collaborative opportunities and investment through networking. I would also like to extend my gratitude to Mr. Haris Ali Mithani, the Patron and Chief of DALFA Association, Sindh Enterprises Development Fund, SEDF, State Life of Insurance, and the State Bank of Pakistan, and the sponsors and exhibitors of their invaluable collaboration and support in making this event successful. And at the end, I will also thanks to our media with the whole support for the DALFA. Thank you very much. Ladies and gentlemen, when we talk about the climate change, that also has a direct connection to our subject today. There have been so many people who have been displaced, and they were small farmers, or perhaps they were livestock owners of very limited numbers. But the last year, when we had the devastating floods in Sindh, there's so many of those who now require hand-holding. They were once providers, and today they need to be provided for. So therefore, events like DALFA really go a long way in connecting and once again understanding their needs better. Next up, ladies and gentlemen, may I take this opportunity of inviting the CEO of SEDF, Mr. 𝐒𝐚𝐭𝐿 Parvez, for his address to the August gathering. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. 𝐒𝐚𝐿 Parvez. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Major General Shahid Nasir 𝐒𝐴𝐚𝐿, Deputy Governor State Bank Mr. Salimullah, Mr. Mithani from DALFA, Shoaib Javed from State Life, Zuhair, distinguished guests, Assalamu alaikum. Firstly, I would like to thank you, DALFA and Badar Expo, for extending out and believing in the support of Sindh Enterprise Development Fund, Investment Department, Government of Sindh, to be part of this third edition of DALFA, which has been supporting and promoting various events of livestock, fisheries and dairy in Sindh and across the country. I think it's a great platform which brings all the stakeholders from different parts of the livestock, dairy and fisheries sector together under one roof, and then the government organizations as well. इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिस तरह बदर एक्सपो इनिशिएट कर रहा है with collaboration with government of Sindh, बहुत conducive environment create करती हैं, बहुत friendly environment create करती हैं किसी भी investor के लिए, SME के लिए जो अपने business को आगे लेके जाना चाहे. SEDF was established by the government of Sindh in 2011 to support entrepreneurship and SMEs. And what we do is we provide facilities when it comes to providing access of finance and technical assistance. So we have been supporting the livestock, dairies and fisheries sectors in the last 12 years. I will gladly tell you that the first project that SEDF did in 2012 was Dayfresh Dairyland. ये आप लोग सब जानते होंगे. So we provided technical and financial support to them. So this department has been established by the government of Sindh to support entrepreneurship. As I said before, we are committed, and it is the commitment of the government of Sindh to provide support to anybody who wants to invest in the province of Sindh. I would like us all to work together in this environment and make it an investment-friendly environment. Government of Sindh is there to support you, SEDF is there to support you, and I would like to thank once again Badar Expo and the team management of DALFA to organize such an event. We look forward to have this collaboration together, and we should work collectively for the prosperity of the province of Sindh, which eventually will result in the betterment of Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you. बहुत शुक्रिया ख़िज़र साहब. जब हम बात करते हैं डेल्फा की और डेल्फा में मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आज दरअसल बात पाकिस्तान के हारियों और काश्तकारों की जा रही है. हम ये बात करना चाहते हैं कि जब भी हम इनसे उम्मीद लगाते हैं कि ये अपना खून पसीना लगाकर बेहतरीन काश कर सकें, और ये जो आप और मैं अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को अपने दस्तरखान पे एंजॉय करते हैं,
If we look back, it is their hard work. لیکن ایک بارش کا نہ ہونا وقت پہ یا بہت زیادہ بارش کا ہونا, وقت پہ بیج نہ ملنا یا بیج بونے کے لیے پیسے نہ ہونا, کھاد کا نہ ہونا, نہ صرف ان کی زندگیوں کو لیکن اگر ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں ہماری پورے قومی تشخص کو امپیکٹ کرتی ہے. آج ایک غریب آدمی کے لیے, ایک مڈل کلاس انکم بریکٹ سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اپنی جیب کو دیکھنا پڑتا ہے. کیا آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ جہاں ہم دودھ کا ڈبہ پہلے 1 سیر کا یا آدھا سیر کا لیتے تھے, صورتحال اور ہماری پرچیزنگ پاور کا یہ حال ہے کہ وی آر ناؤ لوکنگ ایٹ 1.5 پاؤ کا پیکج جو آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے. یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس وقت گھروں میں اور ہماری ڈائننگ ٹیبلز پہ, ہمارے ڈرائنگ رومز میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. اور اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہم انوویشن کو اپنائیں, ہم زیادہ انویسٹمنٹ کو ان سیکٹرز میں لے کے آئیں تاکہ ہمارے آج کے ساتھ ساتھ ہمارا آنے والا کل, ہمارا مستقبل بھی تابناک ہو. اور اس کے لیے تمام حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں یہ دن رات کی بازی لگا رہے ہیں. مختلف ان کی استعمال کی چیزیں, جس قسم کی فیسلٹیز ایک چھوٹے کاشتکار کو چاہیے, ایک چھوٹے فارمر کو چاہیے, اس کا ادراک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اگین اٹ ہیز اے ہیوج پوٹینشیل بیکاز وی آر اے بسلنگ اکانومی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, فار دا نیکسٹ اسپیکر یہاں پہ میں دعوت دینا چاہوں گی دا پیٹرن ان چیف آف ڈیلفا. جب ہم ڈیلفا کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس سگنیچر نام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ دس از دا ڈیری, دی ایگریکلچر, لائف اسٹاک, فشریز اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی. آج ٹیکنالوجی کو 5th فیکٹر آف پروڈکشن مانا جاتا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اپنی بہترین زمین کی کاشت کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. تو کیا کانسیپٹس ہیں, واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فوکس آف دا 3rd ایڈیشن, اس کے لیے میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی مسٹر حارث مٹھانی, دا پیٹرن ان چیف آف ڈیلفا. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے معزز چیف گیسٹ جناب میجر جنرل شاہد نذیر صاحب, جناب مسٹر سلیم اللہ صاحب, جناب مسٹر شعیب جاوید حسین صاحب, جناب ڈاکٹر نذیر احمد کلوڑو صاحب, جناب خضر پرویز صاحب, جناب مرید رحمور صاحب, اور ہمارے بدر ایکسپو کے COO زہیر نشیر صاحب, اور ڈلفا کے پریزیڈنٹ حاجی عبدالجبار قادری صاحب, ایوان میں یا ہاؤس میں موجود تمام معزز مہمانان گرامی, ہمارے تمام ڈلفینز, فارمرز, ایگزیبیٹرز, السلام علیکم. آپ سب کو آج ہم ڈلفا کیٹل شو سیزن 3 کی اناگریشن سیریمنی میں خوش آمدید کہتے ہیں on the behalf of all Delphians and on the behalf of all Delpha members. آج کی تقریب ڈلفا کیٹل شو کے حوالے سے, اس ایونٹ کے حوالے سے, اس کا 3rd ایڈیشن ہے, اور ہم اس کوشش میں, اس ویژن میں, اس سوچ میں اپنے اس ایمز اور آبجیکٹیوز کو لے کے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کے اچھے ایونٹس اور اسی طرح کے ہم ایسے اور مزید سیمینارز اور بہت سارے ایسے مواقع جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ فارمرز کو اور اس سیکٹرز کو جو کہ ریلیٹ کرتا ہے, ایک امپورٹنٹ سیکٹر ریلیٹ کرتا ہے. پاکستان کے ایسے بہت سارے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں, مگر یہ ایک وہ واحد سیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہم ڈلفا کہتے ہیں بیسکلی. اس کے حوالے سے فارمرز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں اداروں کو اپنے ساتھ شامل کریں. آج خوشی کی بات ہے کہ اس 3rd ایڈیشن میں ہمارے ساتھ جو ادارے شامل ہیں وہ یقینی طور پر پالیسی میکنگ سے لے کے اور فارمرز کو اپارچونیٹی دینے سے لے کے, اور وہ امپورٹنٹ سیکٹرز جس کا نام ڈلفا ہے اس میں ایک اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈلفا اٹ سیلف ایک ایسوسیشن صرف نہیں ہے, یقیناً
ایک ایسوسیشن جب ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے فارمرز جو ہے ان کو شمار کیا جاتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں ایک ایسوسیشن بنائیں جو امپورٹنٹ سیکٹرز کے اوپر کام کرے, جس میں ڈیری, ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, فارمر, فشریز اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی, یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پہ ہم کام کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہمیں اس وقت بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے معاشی مسائل کا حل کیسے تلاش کریں, کہ کس طریقے سے ہمارے ملک میں معیشت کو استحکام آئے, کس طرح سے جاب اپارچونیٹیز ملیں, کس انداز سے ان شعبے جات کے اندر ترقی آئے, تو یہ وہ سیکٹر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ضرورت ہے ان سیکٹرز پہ کام کرنے کی, جس کو ڈلفا کہتے ہیں بیسیکلی. تو ڈلفا اٹ سیلف ناٹ اونلی ون ایسوسیشن بیسیکلی, یہ ایک ویژن ہے, یہ ایک مشن ہے ہمارا, یہ ہمارا ایمز آبجیکٹیو ہیں, یہی ہمارا مینیفیسٹو ہے فارمرز کا. ڈلفا نے ایک ایسوسیشن بنائی جو کہ اٹ سیلف خود ڈلفا ہے, اور اس کے جو سیکٹرز ہیں وہ بھی ڈلفا ہیں. تو ہمارے ایم آبجیکٹیوز بھی ڈلفا ہیں اور ہم ایز ایسوسیشن بھی ڈلفا ہے, اور ہم اسی مشن کو آگے لے کے چلیں کہ ان تمام سیکٹرز کے لوگوں کو ایک ساتھ شامل کر کے, لائک مائنڈڈ اور ایجوکیٹڈ فارمرز کو جو تبدیلی کے خواہاں ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ان تمام سیکٹرز میں بہتری آنی چاہیے, اس میں جو ہے وہ جدت آنی چاہیے. ساری دنیا میں جس انداز سے فارمنگ ہوتی ہے اسی انداز سے ہم اپنے فارمرز کو ایجوکیٹ کریں اور اسی انداز سے ان کو فارمنگ کریں, خواہ وہ ڈیری میں ہو, خواہ وہ لائیو اسٹاک میں ہو, فشریز میں ہو, اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں. تو یہ کمپلیٹلی اس طرح سے ہم اس مشن کو لے کے آگے چلیں, جس میں یقینی طور پر یہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہمارے ساتھ آج یہاں اسٹیج پہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بدر ایکسپو سولوشنز, ان کا ہمارے ساتھ ایک ڈلفا کے ساتھ ایک اہم ان کا ہمارے ساتھ پارٹ ہے جو پلے کریں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس سوچ کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یا جس سوچ کو لے کے ہم چلیں, تم سب فارمرز کو ہم نے لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس کر کے امیج بلڈنگ کریں ان تمام سیکٹرز کی. اور ایک وقت آئے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر بھی یہ بات کرے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی ڈلفا میں چھپی ہے. اٹ مینس کہ ان ڈلفا کے ان سیکٹرز میں چھپی ہے جس کی ترقی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں, جو حل ہو سکتے ہیں بآسانی. تو اس سوچ کے ساتھ, اس ایمبیشن کے ساتھ ڈلفا کے فارمرز اور ڈلفا ایسوسیشن ان سیکٹرز کی ترقی کے لیے, اس کی امیج بلڈنگ کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی انداز سے ہم بہت سارے ایسے سیمینارز اور ورکشاپس کرتے ہیں, بہت سارے ایسے اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ایک ایونٹ سے جاتے ہیں جس کو ہم نے ڈلفا کیٹل شو کا نام دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی میں جو سب سے اہم کردار ہے یہاں اس ہاؤس میں موجود ہمارے ان فارمرز کا ہے, ان ایگزیبیٹرز کا ہے, جنہوں نے موقع دیا ہمیں تھرڈ ٹائم کامیابی کے ساتھ اس ایونٹ کو اسی طرح سے تھرڈ ایڈیشن کو لے کے آگے چلنے کا. تو میں ان تمام فارمرز کا بھی, ڈلفا کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا بھی, ڈلفا کی کور کا, اور اس مینجمنٹ کا جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ بدر ایکسپو سولوشنز, ان سب کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ تمام مہمانان گرامی کا بھی جو ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہم موجود ہیں, آپ کا بھی شکر گزار ہیں. دعا کیجئے کہ انشاءاللہ انہی ڈلفا سیکٹرز کے ذریعے ہم اس ملک میں خوشحالی اور اس ملک میں جو ہے وہ ہم ایسے وہ مواقع فراہم کریں جس سے تعمیری اور ترقی کے مواقع جو ہے وہ فراہم ہو سکیں ان عام لوگوں کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں, یا ان پسماندہ علاقوں کے لوگ ہوئے, چاہے اربن کے ہوں, چاہے وہ رورل ایریاز کے لوگ ہوں, آج سب کو ضرورت ہے ایک مشترکہ جو ہے وہ ایک اچھی پالیسی کے قیام کی جو ان تمام سیکٹرز کو ایک ساتھ لے کر چلے. میں آخر میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈلفا ایک واحد پورے پاکستان کی ایک ایسی ایسوسیشن ہے جو ایک ساتھ ان تمام سیکٹرز پہ کام کر رہی ہے. یقیناً ڈیری میں, ایگریکلچر میں, لائیو اسٹاک میں, فشریز میں اور بھی ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ہم نے فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ ایک ایسی ایسوسیشن جس نے تمام سیکٹرز کو اکٹھا کیا ہے, اور ان تمام سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی فارمرز ہیں ان کو ہم پورے پاکستان کی سطح پہ آگے اسی انداز سے لے کے چل رہے ہیں, انہیں اویئرنیس بھی دے رہے ہیں اور انہیں ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اسی انداز سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ مٹھانی صاحب. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں, اور ہمارے ارد گرد بہت ساری روشن مثالیں ہیں جن کو اپنے یہاں ریپلیکیٹ کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. دنیا میں سب سے بڑا پولیوٹر فیشن کو مانا جاتا ہے, خاص طور پہ فاسٹ فیشن کو. جتنی تیزی سے فیشن بدلتا ہے, آج سب سے زیادہ جو گاربیج کریٹ کر رہا ہے وہ پلاسٹک نہیں, یہ فیشن انڈسٹری ہے. اور وہاں پہ بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, بیکاز لوگوں کا دیکھنے اور سوچنے کا انداز بدل رہا ہے. آج بہت سارے لیدر پروڈکٹس سنتھیٹک لیدر کے نہیں بلکہ فروٹ لیدر سے بنتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مینگو, جو کہ ہمارا ایک زبردست پروڈکٹ ہے, اور ہم مینگو ڈپلومسی پہ صرف آم ہی نہیں, آم کے چھلکوں کو کنورٹ کرنا ٹورڈز لیدر. اس کے علاوہ میں نے خود دیکھا کہ ٹنڈو الایار میں دیر از اے یونیورسٹی جہاں کے بچے بنانا ہسک کے اوپر کام کر رہے ہیں. یعنی کیلوں کے پتوں سے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈسپوزیبل پلیٹس اور کٹلری بنا سکتے ہیں جو کہ سسٹینیبل بھی ہیں. تو اگر ہم یوتھ کو چانس دیں, اور خاص طور پہ جو مقامی یوتھ ہے ان کے پاس ڈھیروں آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, اور یقیناً پھر ہمارے لیے زیادہ اہم یہ بھی ہے کہ ان کو انویسٹمنٹ سے ملایا جائے. یہی ایم ہے میڈیم اینڈ اسمال ٹائم انٹرپرنورس کو, اگر ہم چھوٹے قرضے دے کر اس طرح کی انوویشن کے لیے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکیں. اینڈ واٹ وی نو, دا نیکسٹ بگ آئیڈیا could be just around the corner. Ladies and gentlemen, ہمارے اگلے اسپیکر کو میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھوڑی سی رد و بدل ہے ہمارے آرڈر میں. میں نیکسٹ یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی دا ڈیپٹی گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جناب سلیم اللہ صاحب. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. It's a real pleasure to be here. Janab Major General Shahid Nazir Sahib, Director General Strategic Projects. Janab 𝐒𝐡𝐨𝐰 Sahib, CEO State Life. Dr. Nazir Hussain Kalodo Sahib, Director General Sindh Institute of Animal Health Karachi. Janab Khizr Parvez Sahib, ابھی اٹھ کے گئے ہیں. جناب حارث مٹھانی صاحب, جناب زہیر نصیر صاحب, farmers community and ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a very good evening. Let me say this, that I'm extremely pleased and mesmerized by the kind of participation I have seen here. The discussion I was having with Mithani Saab with respect to the contribution of DALFA, this is really something which is very near to our heart and which is the need of the hour. If we can just develop and promote our agriculture sector, we can address a number of issues that are being faced by our economy, be it the issue of the economic growth, the issue of employment generation, the issue of price stability, the issue of food security, you name it. All these issues can be addressed by promoting and by protecting the agriculture sector. Unfortunately, جتنا فوکس ہمارا ہونا چاہیے ایگریکلچر سیکٹر پہ وہ ابھی تک نہیں رہا ہے. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال we had agricultural imports of $10 billion. اگر ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو پراپرلی اس کو ڈیولپ کریں اور پروموٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں اپنی فارمنگ کمیونٹی کو, چاہے وہ فارمرز ہوں, وہ ڈیری میں ہوں, وہ لائف اسٹاک میں ہوں, وہ فشریز میں ہوں, تو 80 to 90% آف دس $10 billion کین بی سیوڈ. آج ہم $1 billion کے لیے مختلف اداروں سے اور مختلف اسٹیک ہولڈر سے ڈفرینٹ ٹرمز پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. بٹ اف وی کین develop this sector, then these $10 billion or bulk of this $10 billion can be saved. Similarly, there is a huge potential with respect to exports. تو ابھی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ایگریکلچر کی,
وہ ہمارے پوٹینشیل سے بہت کم ہے. تو اس پوٹینشیل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر پہ فوکس کرنا ہوگا. لیٹ می شیئر ود یو کہ اسٹیٹ بینک کا بڑا ایکسکلوسیو فوکس ہے آن دی پروموشن آف ایگریکلچر سیکٹر. اور اب انشاءاللہ ود ان ویری نیئر فیوچر اگلے 2 سے 3 مہینے میں ہم ایک بڑا کمپریہنسو پلان لے کر آ رہے ہیں. اس پلان میں دیر آر 2 میجر فوکسز. ون فوکس از کہ کیسے فارمرز تک زیادہ سے زیادہ فائنینشیل فیسلٹیز کی پروویژن کو انشور کیا جا سکے. ابھی بھی 75% of the farming community is dependent on informal sectors. تو اور جو انفارمل سیکٹر کی ٹرمز ہیں, these terms are pretty difficult and challenging for the farming community. تو زیادہ سے زیادہ فارمرز کو انیبل کرنا ہے کہ they should be able to access the formal channels of financial services, اور ایسی ٹرمز پہ they should be able to access کہ جو ان کے لیے وائبل ہوں, ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس سے کمپیٹیبل ہوں. تو اس میں we are coming up with a plan جس میں we will make sure that gradually we should be able to increase the flow of funds to the agriculture sector, and that includes the farm sector, the non-farm sector, the dairies, the livestock and the fisheries. Second important aspect جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے فارمر کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائی جائے. ابھی جو فارمر ہے, فارمر ایٹ لارج, جو اسمال فارمر ہے, 80 to 85% از اے اسمال فارمر, اس کی جو پروڈکٹیوٹی کے لیولز ہیں, چاہے وہ فارم سیکٹر میں ہو یا نان فارم سیکٹر میں ہو, وہ وہ بہت لو ہیں. ایک جو پروگریسو فارمر ہے, محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آئی نو ہم, ہی از اے پروگریسو فارمر. تو جو پروگریسو فارمرز ہیں ان کی جو ییلڈ ہے وہ نیشنل ییلڈ سے تقریباً ڈبل ہے, جبکہ جو آپ کا عام چھوٹا فارمر ہے وہ نیشنل ییلڈ سے بھی کم اس کی پروڈکٹیوٹی کے لیول ہے. تو فارمر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کے لیول کو بڑھا سکے. تو اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے فارمرز کو کہ وہ ڈفرینٹ سروس پرووائڈرز, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ان کے ساتھ ان کے لنکیجز ایسے بنے کہ فارمرز کو اچھی ایڈوائس مل سکے کہ کتنا کب زمین پریپیئر کرنی ہے, کب پانی دینا ہے, کب فرٹیلائزر کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے, کتنی پیسٹیسائڈز یوز کرنی ہے, اینڈ سو فورتھ. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے فارمرز کا کہ انہیں جو انپٹس ہیں وہ انپٹس انہیں کوالٹی کی انپٹس نہیں ملتی, اور کوالٹی کی انپٹس ایک تو نہیں ملتی, اگر ملتی بھی ہیں تو اس پہ دے ہیو ٹو پے دا پریمیم. اگر گورنمنٹ کا ریٹ یا جو کنٹرول ریٹ ہے وہ 4,000 روپے ہے تو انہیں 1,000-1,200 روپے پریمیم پے کر کے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سروس پرووائڈرز ہیں, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ان کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فارمرز کو اور چھوٹے فارمر کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. میں یہاں پر ڈیلفا کی طرح کے اداروں کو آئی ول لائک ٹو انکریج دیم کہ وہ آگے آئیں, اور لیٹس ہیو دیٹ انٹریکشن both with us at the central bank level and with the banks, کہ جہاں جہاں آپ کو مسائل ہیں, مسائل چاہے اس بات کے ہیں کہ فارمرز کو پراپر فائنینسنگ فیسلٹیز نہیں مل رہی, یا ان کی کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکسیسنگ دی فائنینشیل سروسز, تو لیٹس انگیج اینڈ سی کہ کیسے ہم مل کے فارمرز کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے ڈائریکٹر بیٹھے ہیں ایگریکلچر کریڈٹ کے, عابد قمر صاحب. میں نے ان سے خاص طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ انگیج ہوں, سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج ہوں, تاکہ
जो जेन्युइन इश्यूज हैं हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के उसको हम एड्रेस कर सकें. लेट मी से दिस विद फुल कॉन्फिडेंस एंड एम्फेसिस कि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी. अगर हमने इसको ठीक कर लिया तो मेरे 4, 5, 6 बड़े इश्यूज चाहे वो मैक्रो लेवल के हैं या माइक्रो लेवल के हैं वो हल हो जाएंगे. प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए स्टेट बैंक इज़ कमिंग अप विद नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, बहुत से नहीं हैं, लेकिन अगर हम इस सप्लाई साइड को इंश्योर कर लें कि मेरा फार्म सेक्टर और लाइव स्टॉक सेक्टर में डेयरी एंड लाइव स्टॉक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू हैव फूड सिक्योरिटी and at least I will be able to have controlled increase in the prices of the agricultural items. जो food inflation है उसका बहुत बड़ा contribution है on the overall inflation basket. तो इसलिए let me emphasize again कि ये जो agriculture sector है it is the most critical sector और हमने आप लोगों के साथ मिलके इस सेक्टर की बेहतरी के लिए काम करना है. एंड मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि विद द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स वी विल बी एबल टू गिव अ बिग बूस्ट टू दिस सेक्टर. थैंक यू वेरी मच. मैंने चूँकि निकलना है, मेरी फ़्लाइट है, तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की कि मुझे पहले सुन लें. आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब. जहां आपने ज़िक्र किया फूड इन्फ्लेशन का, एक ज़माने में एक रिसर्च हुई थी बैक इन 2008 कि हर 100 रुपया जो एक मिडिल इनकम का शख्स कमाता है उसमें से तकरीबन 24 रुपए यानी 100 में से 24% आप अपने खाने पीने की अशिया खुर्दनोश पर खर्च करते हैं. आज अगर यही स्टडी की जाए तो कहा जाता है हर 100 रुपया जो हम कमाते हैं मिडिल इनकम वाला बंदा वो तकरीबन 76% अपने खाने पीने की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए खर्च करता है. तो आप ओवरऑल बजट में देख सकते हैं कि फिर तालीम, सेहत, दूसरी चीज़ें आपकी तरजीहात में किस तरह नीचे चली जाती हैं. मगर बहरहाल जी ये एक सुनहरी मौका हो सकता है. जिस तरह अल्लाह ताला कहता है कि हर मुश्किल में ही आसानी है. Maybe at this point we need to reprioritize the DALFA sectors. Ladies and gentlemen, our next speaker is the Secretary of the Investment Department, Mr. Mohammad Mureed Rahimun, and I'm sure he has some wonderful ideas as to how we can encourage investment in these sectors. Please join me in welcoming Mr. Mureed Rahimun. Bismillahirrahmanirrahim. It's an honor for me to be with this distinguished forum, and I also appreciate such kind of exhibitions has been organized by this DALFA, I think so. The major contributions and objective of this organization to facilitate the issues and the objective of agriculture, livestock, and dairy, the backbone of the society. The government always supports such kind of initiative taken by these investors and those potential farmers. They have a lot of issues they are facing in the field, but with the assistance of the government, the issues will be resolved. So many of the issues were discussed already by my colleagues. So, but whenever we see the comparison with the world, with the developed world, what kind of issues and challenges we are facing in these sectors. Just thinking on if and but, if this will be happen like this, then we will be here. If this will be happen, then we will be here. These are just ideas and theories, but it's a time of to implement and be practical. So how, the mechanism, how will be the main core of the society? Unfortunately, since the 70 or 70, 80, 75 years, we are discussing these all issues, and everybody knows the agriculture is the backbone of the country, and we always focus and emphasize this agriculture
livestock and dairies, these are the sectors which needs to be addressed, which needs to be prioritized. But this is always ignored and not proper attention were taken of. When we just compare my Chief Guest, Major General Saab, how the small countries, they have taken these initiatives, how they have moved forward. They have 3 or 4 main plannings, strategies, and how this issue will be discussed and addressed. We don't have the data, we don't have these kind of things that what kind of expertise are required, what kind of technology is required, why just we take an agriculture sector, why we are still back in just 25 to 30 man per acre. The neighboring countries, they are producing more than 70, 80 man per acre. What are the issues? What are the issues with our fertilizer? What are the issues with our pesticides? What are the obstacles and hindrances which we are creating and the farmers are not getting in time? What are the issues of the water they are not taking in time? Which areas are suffering, being at the tail enders, they are suffering from water, and then during the seasons they don't get water, and that the required yield we cannot get up. So these all are the issues. There should be a think tank. They should agree and work on this. As in the federal government, there are a lot of other institutions and organizations, departments have been established as the National Agriculture Research Council, Pakistan Agriculture Research Council. We are very much expert to create a lot of departments, but the result, that is the question. We should focus on the results. Just taking initiative and शेख चिली के ख्वाब देखने से तो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन we have to be pertinent and we should be realistic कि कहाँ पे हमारे issues हैं, कौन से issues हमें address करने पड़ेंगे. The same, the Director General of Livestock is sitting here and he must be knowing about this, how the Australia, they are the biggest mutton exporters. They have the desert, they have livestock. In the district Tharparkar and the Cholistan, how many livestock we have? Have we provided the proper water to them? We have provided such kind of facilities to them, how this can be developed. Just recently, Holland is a small country. Just 80 or 90,000 lakhs, the population, but their export just in one component in dairy, that's $2.3 billion. Just in floriculture, $1.2 billion. How their farmers are working. Why the government is providing all kind of facilities, but the farmers, they have the issues too. They are not focusing just most of the, farmers and their associations, they are getting and focusing for the loan from the banks. The loan is not utilized for that proper purposes for the agriculture or livestock or dairy. How many dairy farms they are competing with the multinational companies? Our business community always they are creating, they are saying they are always highlighting the issues with the government. But on the other hand, when the Siemens and the multinational companies, they are working smoothly here, they are earning a lot of amount and they are taking their profit from this country. On the other side, government is giving a lot. The government is providing them the land. Government is providing and facilitating them relief in the taxes and import on the machinery. And government is providing many more facilities, but on the other side of the story, they say still they have a problem. The same kind of facilities has been extended by the government to the multinational companies and they are doing the good businesses. So responsibility lies with all. Not only the government is responsible for everything, but we as a nation should work together for the betterment of the country, then things come forward. Otherwise, it's a just slogan in our society, agar ye ho jaye, magar ye ho jaye, ab tak ye ho jata, jab tak ye ho jata, inshallah, mashallah, alhamdulillah, ye inse cheezein nahi chalti. We have to be pertinent, we have to learn lessons from the neighboring countries, where the neighboring countries they are going now. And agriculture,
No doubt, agriculture, livestock, they all the backbone of the country in economy, but our population is an issue. How come 25 करोड़ आवाम को आप पूरा उसका फीड करने के लिए कब तक ये हो जाएगा? अब जब तक ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, we don't have the ample resources, we have to cater them. So हमें अभी इस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा सर. हम यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आएँ. छोटी कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कैसे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. हम अगर एक एरिया सपोज लेके आ जाएं तो देन देयर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट डेज कि हम उसको ना अचीव कर सकें. लेकिन सिर्फ ये कहते हैं नशस्तुन गुफ्तुन बर्खास्तुन वाली कहानियों से काम नहीं चलेगा. हमें प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा और इन एरियाज़ को जो नेग्लेक्टेड एरियाज़ हैं उन एरियाज़ को हमें फोकस करना पड़ेगा. स्पेशली जो रूरल एरियाज़ जो हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का बेस है उनके लिए जो मसाइल हैं वो हमारी जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने जो कहा, इन्होंने अभी भी मैं उनसे कह रहा था इतनी डिफ़िकल्ट चेक लिस्ट बनी हुई है जिसके तहत वो चेक लिस्ट मीट करना एक कॉमन फार्मर के लिए पॉसिबल ही नहीं है. वो वहीं पे एक कार्टेल बना हुआ होता है, उन्हीं के वो लोग उसमें आते हैं. आम कॉमन जो फार्मर है उस तक ये चीज़ें एक्सटेंड ही नहीं होती. एक बंदे के पास अगर ज़मीन है ही नहीं तो ऑन व्हाट बेसिस कोलेटरल लेवल पे वो उसको लोन ले सकता है. एक जिस बंदे के पास अगर 10 गाय हैं, गरीब है, किसी ज़मींदार की ज़मीन पे बैठा हुआ है, हाउ कैन ही प्रोड्यूस इज कोलेटरल? तो आप उसको अपनी पॉलिसीज़ को और मज़ीद सॉफ्ट करेंगे तब ये चीज़ें होंगी. सो दीज काइंड ऑफ इशूज़ वी हैव टू एड्रेस, तब ही ये चीज़ें चलेंगी. बाकी बातों से चीज़ें ये सेमिनार्स करना ये अच्छी चीज़ है, उन्हें स्किल होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमें ऐसे ट्रेनिंग सेशंस करवाने चाहिए और फॉरेनर कंपनीज़ को यहाँ इंगेज करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए. दे शुड कम फॉरवर्ड एंड उनको लाकर ताकि एक टारगेट बेस्ड ऑडियंस को लेके किया जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा. Otherwise, no doubt we have our country is full of the natural resources and everything, but unfortunately our competence level is a question mark. हम उसको नहीं कर सक रहे हैं, हम उसको टैप आउट चीज़ें कर रहे हैं. तो लिहाजा these lot of things to discuss and talk, but due to time and I think so. Thank you very much for your time and listening. I will from the government Sindh, being an investment department, our policies for the investment. We have given a lot of soft policies. We are always open for the potential investors to come forward and bring the proposals that, which are viable, and we will work for them, and inshallah we will always support those who are really and seriously they are working and they think for the country's betterment. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Ladies and gentlemen, when we talk about investment, सबसे बड़ी investment जो हम करते हैं हम अपने passion में करते हैं. और आज जब हम बात कर रहे हैं डेल्फा सेक्टर्स की, तो ये उन लोगों की बात है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं. अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें हमारे लिए यानी इंसानों के लिए बनाई हैं. और जिस तरह के कुरान हकीम की जिन आयात से हमने आज की तकरीब का आगाज़ किया कि ये इशारा है और इंसान के रिफ़्लेक्ट करने के लिए मोमेंट है कि इनमें से कई चीज़ें हमारी सवारी है, कुछ हमारी खुराक बनती है, लेकिन जो इनकी देखभाल करते हैं उनके लिए ये लिटरली उनके अपने फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं. एज अ जर्नलिस्ट आई कैन टेल यू वेरी रिसेंटली जब हम कवर कर रहे थे सिंध में आने वाले हौलनाक फ्लड्स को, तो वहाँ पे कई लोग अपने माल अपने मवेशियों के लिए बिल्कुल उसी तरह परेशान थे जैसे घर का कोई मेंबर हो. तो ये उनकी ज़िंदगियों का महवर होते हैं. और यकीनन जिस तरह हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई बहुत बड़ी वाइट रेवोल्यूशन लेके आनी है, वाइट रेवोल्यूशन से मुराद है कि ना सिर्फ आप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हों बल्कि आप उसको वैल्यू ऐड करके आप अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी कमाएं ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव सम ऑफ द की इन्वेस्टर्स एंड पीपल हु आर वर्किंग इन दिस रिगार्ड. हमें अब स्टेज पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं आबिद कमर साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में विद द एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट. इसके अलावा द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब इदरीस मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. आप दोनों हजरात को हम वेलकम करना चाहेंगे. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्पीकर एंड टू टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ द एनिमल. जिस तरह मैंने अभी कहा कि शायद आपका और मेरा वास्ता सिर्फ बकरा ईद के बकरा ईद ऐसी सिचुएशन से पड़ता है जब एक जानवर
जिससे हम बहुत मानूस हैं उसको हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं, और जितना अरसा वो हमारे पास होता है हम उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं. बट देन देयर आर दोज who can look at the health of the cattle and of our livestock, because it is directly linked to the health of our people. Without any further ado, ladies and gentlemen, please welcome the Director General of the Sindh Institute of Animal Health, Karachi, Janab Dr. Nazir Hussain Kalhodo Sahab. नामदू व नुसल्ली अला रसूलुल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. My highly respected chief guest of the event, His Excellency Major General Shahid Nazir Saab, and the Director State Bank, and we had also the Deputy Governor for the State Bank, and Wadi Secretary Investment Munir Rahman Ramu Saab, and the CEO Badar Expo, my friend Zuhair Nasir Saab, and then we have Haris Mithani Saab. Definitely we have Alakir Saab in the front line. So everybody, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. Mr. Chairman, we have never remained a hostile nation. The people of Indus civilization of this part of the world, which is evident from what we have seen in the Mohenjo-daro and Harappa, they have never weapons. What they had only the agriculture. And this was Indus River, and its system has remained a lifeline for the people of this region. And when you have glaciers and the mountains, Himalayas and the Karakoram, where from the water was coming down way back 5,000 years back, and it remained going and running. And we had plenty of crops, including the cotton, when the world didn't know about how to wear and what to wear. We had cotton at that time. Then we had plenty of crops, including wheat, rice. We were the leading nation in this regard. Where there were depressions, we had water and we had fisheries there. And we had plenty of a forest where we used to grow all the livestock. And then the Pakistan had experienced so many, like a consumer market, like a business, like industry-led. But still, if you see the very basic of the economy, still you see that agriculture is going to be the second largest economy basis for the Pakistan. And within agriculture sector, if you see, the livestock is contributing 62 to 64% to the value addition. Now, keeping in view these figures, though we are to some extent proudly can say that the livestock is the first largest segment of the rural economy, being 62% of the agriculture component, and second largest economy of the country. And we are having a third largest herd in the world, and we are fourth largest producer of the dairy products and the milk. And what we export, we are the fifth largest for the meat exports. But still, we are thriving, we are struggling in this regard. And this is very evident that the world is looking at us as the food basket, Pakistan as the food basket for the world. Not only as a halal market, but the texture, the quality, the flavor, the aroma from the livestock and agriculture products what we own, that is, they are matchless. You can't find anywhere in the world. So then we forgot the parental, the inheritance that was very much affiliated with the livestock, agriculture and fisheries farming. You would be surprised that before the 18th Amendment, our public sector investments, for any sector to develop, you need to have 3 or 4 investment sites. Now, the first one, that's a public sector investment. Before the 18th Amendment, it was 24 billion rupees to the Minfal Ministry. Somehow this province was receiving 3 to 4 billion rupees initiative in the form of projects. And the Sindh government budgetary allocation for the livestock and fisheries and agriculture was about 8 billion to 10 billion rupees.
And all of a sudden, we had a double blow. There's no funding coming from the federal, since it's a provincial subject. And then the investment into this sector from 8 billion went down to 4 to 3.2 billion, 2.2 billion, 1.7 billion, and still we are struggling to have a 2.2 billion for all of these three subsectors: livestock, poultry, and fisheries. Half of them goes to the construction side, and it's only the 500 million rupees that is available. That makes about only 0.4% of the budgetary allocations coming to this sector. What we see today in the livestock and poultry, it is actually the contribution coming from the people who are living there here, and then they are contributing a lot. Now coming second line, that is coming from the financial institutes. I have remained Director General Livestock, now I am also the Director, so I am representing the Livestock Department. If you see the financial institutes, what has remained the history. You would be surprised that for the livestock sector, which is 62% of the agriculture, doesn't literally receive any funds. Because for the livestock, 92% farmers are the landless haris. They don't have a land. So therefore, we don't have anything collateral to offer. If anybody is going to lend for the agriculture even, why he is going to invest into the livestock? So it's only the 8% the people they gain access to the loan. Thanks to the new leadership in the State Bank, we are continuously in discussion with them, and they have relaxed to some extent to the commercial banks that the land should not be collateral for the livestock lending. But still we need to work on this, because you see public sector investments are not there, and then the financial institutes, they have only microfinance window available for the livestock development. And when you talk about the industrial loans, you would be surprised that we don't have an industry. At the dairy, at the livestock, at the poultry to some extent, how it can be possible? Because you see the universities and the academia, they have all the research that is borrowed one. We have a technology that's a borrowed one. Our investment into the R&D, research and development, is 0.003% of the GDP. And most of them goes to the salaries of the research persons. So this is the time to wake up, because you see, the world is looking at you, being a food basket for the rest of the world. The China is knocking at your door. Being next to the China, we are not taking advantage. And even those countries which are maybe having hundreds and thousands kilometers away from here, they are taking this advantage. So for the people, and you would be not surprised if you hear into the political arena, in the assemblies, that everybody is talking about that we are agriculture country. We start our speech with agriculture and livestock. But when it's a budget speech, you would be surprised that it will be the last thing to talk about agriculture and livestock. So we have forgotten our past glory. The path, because every nation has its competitive advantage. Every nation is having its own specific region where it has ease of doing something. So we are specialized and we are having ease of doing, that is the agriculture and livestock. We don't have build any industrial complexes to support for the agriculture and livestock communities and the technologies. So therefore, thanks to the leadership to the Pakistan, that now they have started thinking about bringing investment in the form of SIFC. And we have a huge hope from this. And let me say this, if we fail in this opportunity of SIFC to bring real investment into the livestock and agriculture, I think then we will repent and we have no other competitive advantage to go and grow. So we need to rethink about this, where we are making mistakes, what are the points where we have a competitive advantage, how can we use these our competitive resources in order to bring this livestock technology. With a simple example, the next day we were talking about how can we improve the livestock, exports like the meat. Meat is having 385 million USD, something like this, including the fisheries is having 380. So it's a
almost 1 billion USD. But we are losing our brands. You see, it's only the minute thing if we can bring the change into the livestock sector, that is, if we make a brand. It's only the minute thing that we don't have a traceability, we don't have the disease control regime and the registration of farms. Our meat next to us, that's a UAE, is being sold at 1.25 million USD per kg. And that meat with only the tagging and branding, and it's nothing, it's only the 1,000 rupees per animal investment. We can increase our value of a product to 10 times. And that product of a 380 million USD with a single zero becomes a 3.8 billion USD with the same animals, number of animals. Similarly, in the poultry, we are doing miracles, might be here. But we are not able to export even the 1 kg, and the Brazil is exporting it too. Thank God that we have captured some of the chilled meat market in UAE. We are still 74% of the chilled meat market in UAE. We are having a 24% of the frozen meat market in UAE. But this is the UAE where we don't have conditions. They pay you very low. The high-end market we need to approach. Even in the China, you have a good opportunity. Still today, the Chinese market are ready to pay you $10 per kg of the meat. So therefore, I think it's a time to rethink, to awake, to come up with our competitive advantage, the origins, wherefrom we can start again and become one of the leading nation in the food. Because what I believe, that this century is going to be the century of only 3 things. Number 1, that's IT, specialized with the AI, artificial intelligence. The second thing, that's a food, the well demanded by and the third thing, that's a medicine and health. So these are the 3 sectors which are needed in the globe. And we do have the best of the best food. We do have good medicine people and the pharma. And we do have the good IT people. Need is to bring them to certain level that whereby we can make them some commodity to be sold into the market. I'm really thankful for the DALFA for organizing such a wonderful expo. I still remember in 2012-13, then when we started this type of expo on the platform of SEDF, Sindh Enterprise Development Fund, Sindh Board of Investment, that was the brand. And I still remember that was also organized by the Badar Expo. And then later on, the Livestock and Fisheries Department started its own brand like a Sindh Livestock Expo, and we had in Hyderabad. But during that time, DALFA came and they started talking to us that, okay, we also want to start this. In starting, I never believed that the DALFA can do this and can continue this. Even the department failed. After having 2 or 3 editions, and then we had a lumpy skin disease outbreaks, we had a corona, and so therefore different things, and we couldn't move. But really, I salute the leadership of the DALFA, especially Haris Mitani and Badar Expo and Mr. Jabbar, our leading farmer, that they continue this pace. Whatever the conditions are, whatever the economic conditions are, what are the weather conditions. Still, I remember last time when it was a flood, they were here to have this expo. And this is one of the splendid success of the DALFA and the Badar Expo. And they are need appreciation, and I congratulate them for the 3rd edition, one of the successful event. And I want to see them continue this event. Though the government is at the back end, though we have organizations at the end, but I'm hopeful that this type of event continues in future to bring the real spirit for the livestock, agriculture, and the aquaculture and the farming community. Thank you very much, everybody, please.
Thank you very much, Kalhoro Saab, and I think all that you have mentioned is extremely important. And again, we would like to find more avenues where we can all collaborate. Ladies and gentlemen, we'd also want to welcome on our head table Brigadier Arfan Akhtar, retired 𝐒𝐡𝐨𝐰 military. He is, of course, the Chief Executive Officer of the ASF Foundation. Welcome, sir. Thank you very much for joining us this evening for the inauguration of the third DALFA Cattle Show. Now, ladies and gentlemen, may I take this opportunity to invite the CEO of State Life Insurance Corporation of Pakistan. Please welcome Mr. 𝐒𝐡𝐨𝐰 Hussain. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much for your kind introduction, especially DALFA and Badri Expo for inviting me here. And of course, it's an honor to be in the same room as our distinguished guests and our honorable colleagues, especially our Chief Guest, Major General Saab. So thank you very much. A lot of you may be wondering, what does state life insurance have to do with livestock? So before I get into that, let me quickly brief you for those who may not know what State Life is. State Life is a national, state-owned enterprise, an insurance corporation that was founded in 1972 under a constitutional order. Its main purpose was to work towards the best advantage of our community, i.e., the best advantage of Pakistan. What that means is that we are not limited to just life insurance. We are to do anything and everything that is required to further enhance the livelihood and the lifestyle of our fellow Pakistanis. It's been a fantastic journey for State Life over the past 50 years, but most interestingly, I'd highlight the past 5 years of incredible achievements for State Life. Just to highlight a few, State Life today is the only AAA PACRA-rated life insurance organization in Pakistan. State Life covers more than 180 million Pakistanis under its social health insurance program, which is, by the way, one of the largest health insurance programs in the world to be administered by one insurance corporation, something for all of us to be very proud of. State Life has more than 15,000 physical offices across Pakistan, from Gwadar to Gilgit or Khyber to Karachi. State Life is unique in its proposition. The 97.5% of its profits are shared with its policyholders, i.e. its customers. Moreover, like I said, over the past 3 to 4 years, State Life has delivered excellent growth despite the pandemic, despite global economic challenges. State Life's new business has grown by a whopping 600% over the past 4 years, which means today our annual revenue, each year stands at more than 500 billion rupees, and our assets under management are more than 1.6 trillion rupees. Now that brings me to what State Life is today. State Life is not just a life insurance corporation. State Life today is a financial and protection ecosystem unto itself. And that is how State Life is connected with this initiative today that DALFA has undertaken. Our purpose for being here is to provide a solution that protects farmers, their families, and the livelihood, i.e. the livestock itself. We have developed a product which will provide accidental health and life protection to the farmer, to their family, and in times of need, provide income protection as well. Moreover, this product also will provide livestock insurance for our farmers. So, i.e. their livestock, should they be, we've got our esteemed guest from the health department here, should be disease-ridden, or should any calamity hit, such as floods or drought, then State Life will be there to provide protection
and an income protection to our farmers. Now, this solution that we're providing will be driven by digital and AI solutions. We will be using artificial intelligence, and we have proof of concept over here because we've already delivered this in the health program that we run that covers more than 180 million Pakistanis. Artificial intelligence will be used to understand the patterns, the needs, and the requirements of each farmer so that there's a continuous feedback loop to ensure efficient and timely service delivery to the beneficiaries of this product. Now, why is this important? We have heard throughout today about the importance of a farming community, about the importance of protecting the yield, and all over the world, as many of you esteemed colleagues and guests know, this is delivered through protecting the farmers themselves, protecting their livelihood themselves. There is proof of concept that not only will this deliver protection for the families and the farmers themselves, this will deliver financial security and income protection. Moreover, it will ensure enhanced investment, local or foreign, into the livestock sector. Because once there is an efficient yield, it will automatically become more viable and attractive for our investors, be it domestic or foreign. And of course, at the end of it, the entire purpose for a national organization like ourselves is to ensure support for our rural economy. So with that, I would once again like to thank for the opportunity to speak, and would look forward to progressing this conversation with our colleagues over here for strategic partnership and a strategic role that State Life can play in enhancing our rural economy and our livestock farming culture. Thank you very much. Thank you, Shoaib Sahab, and I'm sure you'll find many like-minded people over here. And these couple of days are going to bring all those who are linked to this ecosystem, who are exploring opportunities. This is really the melting point where the people who have a requirement for these products will be here. And of course, through you, through this platform, the information can be passed on to them. And now, ladies and gentlemen, without any further ado, we are very privileged and proud to have as our chief guest, Major General Shahid Nazir, 𝐒𝐴𝐿 Military. He is, of course, the Director General for the Strategic Projects at the Pakistan Army. Ladies and gentlemen, may I request the Honorable Chief Guest to now address this august gathering. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. It's a great honor and a privilege to be part of this wonderful gathering where the fundamental purpose is of mutual benefit and mutual learning. For this, I'm really grateful to Patron-in-Chief of DALFA, Thani Saab, and Badar Expo Systems, 𝐒𝐴𝐤 Saab, for arranging this wonderful gathering. You all very well understand the world is growing. The first billion on this planet was completed in 1803. The second in 1930. The world took 130 years to complete the second billion. The third in 56 years, fourth in 27 years, the last one in 9 years. By year 2050, the projections are that the world will be 10 billion. So from 2024 till 2050, we the humans have to produce the food stuff which we have produced in last 8,000 years. So that is the significance of this food security. And the answer comes: more dairies, more agriculture producers, more livestock, more fisheries, and this all can be achieved only with advancement in technologies. So we have to get up. We have to actually move on a path
where we just repeat what we did in the era of 1960 to 70. That was the first green initiative of Pakistan. What we did in that time, we just did three good things. We brought in good seed, we arranged water, and we arranged fertilizers. So our produce went up as far as wheat is concerned by 78%, and we became from net importer of food crops into net exporter. We are required to do the same today as well. What we need to do, we have to have good seeds, we have to have good fertilizers, and we have to use the high efficiency irrigation systems. Above all, there are two more layers now in 21st century. First is knowledge, and second is technology. That we have to bring in, and only then we will be able to increase our productivity, and we will be able to feed projected population of Pakistan by year 2050, which will be around 400 million people, which is today it is 250 million people. So I will share certain good news. What has happened in last 1 year? Year 2022, Pakistan produced 5 million bales of cotton. 2023, Pakistan has produced 9 million bales plus of cotton. 1 million bale is $400 million that we imported. So meaning thereby, these 400 million bales have given us about $1.6 billion. Second, this year, as against the goal that we set for ourselves of achieving 32 million metric tons of wheat, the area on which the wheat has been sown in this Rabi season, that is 500,000 acres plus of the target, meaning thereby, inshallah, after 1 decade, that is after 2014, 2024 will be the first year where Pakistan will not import even a single gram of wheat from anywhere. So these are the good things which are there, and we must all appreciate our farmers who are doing this through their day and night efforts. And we must appreciate the organizers of this kind of forums where we all can sit together, we all can share our knowledge, and we all can extend a helping hand to our small farmer, who is about 95% of our community. So 5% large-scale farmers have to share their knowledge with their small-scale farmers. So that is where forums like DALFA can play a pivotal role, and then the institutions, they can arrange this kind of gatherings not only in mega cities like Karachi. We have to take these to our far-flung areas, on every nook and corner, to every village, to every tehsil, and to every district of Pakistan. Only then we will be able to take the prosperity to our every citizen of Pakistan. There is no harm in dreaming about anything. Many sitting in this hall have seen once $1 was 3 rupees or 4 rupees. Why can't we have a dream today that $1 rupee should be $280? So dreams, unless we have the dreams, there won't be any realization of that. For that, we have to have a kind of policy. We have to follow a path where we do just two things. In the horizontal plane, we have to increase the area under cultivation, and in the vertical plane, we have to increase our productivity. If we see today's Pakistan, about out of 79 million hectares, which is our total land mass, 9.1 million hectare is barren. That is not under cultivation. This 9.1 million hectare is larger than 42 countries of the world, if we see the worldometer. So I think we all have embarked upon a path on which the agriculture is being taken seriously now. That is why so many people are sitting here.
old, young, middle-aged, ladies, and kids. So I think we realize how significant the agriculture is. In my humble capacity, once I meet people from every segment of society are now coming and asking for land. Gourmet bakers, Izhar rooftop constructors, bankers, textile, and I don't know which, and all kinds of sectors are asking for land now. They want to come into this sector. So agriculture is, in fact, our backbone, and we have to focus on that. In the end, I will again thank DALFA for arranging such a wonderful evening and allowing us a chance to meet each other, learn from each other's experiences, and follow the philosophy of doing better by sharing. Sharing our knowledge, sharing our experiences, and sharing our failures so that the others don't commit those mistakes. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you very much. May I request our honorable host today and also our dear members from DALFA and the entire head table to please come and stand in front of the podium of the head table for a group picture, sir. Ladies and gentlemen, a big round of applause for all the gentlemen and departments and organizations who have made this a possibility. This is the formal inauguration of the 3rd edition of DALFA. Thank you very much, gentlemen. May I now request the Honorable Chief Guest to please proceed down from the stage for the formal ribbon cutting ceremony. By cutting this ribbon, we will be formally inaugurating the 3rd edition of DALFA. Gentlemen, may I request you to please find your way down. May I request Mr. Zuhair Nasir, the CEO of Badar Expo Solutions, to please accompany our Honorable Chief Guest, Major General Shahid Nazir, 𝐒𝐴𝐷 Military, Director General Strategic Projects with the Pakistan Army, for the formal ribbon cutting that will inaugurate the 3rd edition of DALFA Cattle Show. Ladies and gentlemen, a big round of applause as we will formally see the opening, and the ribbon cutting ceremony will formally inaugurate the 3rd edition of DALFA. Ladies and gentlemen, we'd like to present some mementos to the honorable speakers and our distinguished partners. First and foremost, our honorable chief guest will be presenting a memento to Mr. Mureed Rahimun from the SID. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Mureed Rahimun, the Secretary from the Investment Department, may we request the Honorable Chief Guest to present a memento to him. Next up, ladies and gentlemen, may we request the Honorable Chief Guest to present a memento to Mr. 𝐒𝐴𝐷 Hussain, the CEO of State Life Insurance Company. Now request the Honorable Chief Guest to present a memento to Mr. Abdul Jabbar Qadri, the President of DALFA. Next up, ladies and gentlemen, we'd like to present a memento to Mr. Abid Qamar from the State Bank of Pakistan, Director, Agriculture, Credit and Financial Inclusion. A memento is for Dr. Nazir Hussain Kalhoro, the Director General of the Sindh Institute of Animal Health. Ladies and gentlemen, for Mr. Salimullah, the Deputy Governor of the State Bank of Pakistan, we'd like to present a memento to. Next up, ladies and gentlemen, our next memento is for Mr. Idris Memon, the former President of the Karachi Chamber of Commerce and Industry. And now, ladies and gentlemen, Brigadier Arfan Akhtar, retired, 𝐒𝐡𝐨𝐰 Military, the CEO of ASF Foundation. And now, ladies and gentlemen, may I now request Mr. Haris Mithani and Mr. Zuhair Nasir to please present a memento as a token of our appreciation to our distinguished chief guest, Major General Shahid Nazir, 𝐒𝐴𝐷 Military, Director General for the Strategic Projects with the Pakistan Army.
Thank you, ladies and gentlemen. And with this, the inauguration ceremony comes to a close.